no nsebrim kase bo anopan nsɛm a yɛde nam no dɔɔso na de edi mu akotene ebi ne sɛ etuo akasa ne nyinaa ɛyɛ odwira fahyɛ ɛkɔ so ɛwɔ kuapemma mu ama mene kasa yi ɔkra baako ahwere ne nkwa afoforo nan aprapra a emu ɔdene anopa yi yɛde mu enchimu ɛbɛsom sara so na mampani John Dramani Mahama kyerɛ sɛ Ghana infrastructure plan wɔde ato dwa ɛkyerɛ sɛ kwan ɛbɛfa so ɛbɛboa ama ɔman Ghana yɛmpuntuo atimi akɔ n'anim sara so ɛna onipa a ɛka mɛkɔ sɛ odi animu na anti LGBTQI+ bill yɛde akɔto mmarahyɛ bagya fie ononyafo ntimfo dwo sɛ ne buafu ne ho paa de ɛkɔɔ so nnra ɛwɔ mmarahyɛ bagya fie ɛfa saa mmara no ɛho mampani dada abɛdi akyi ewura bɔmmea so de nsɛm ato gye akyerɛ sɛ ɔbɛsrɛ Ghana de hyɛ nyinaa abato a yɛkɔtoɔ no ɛnyɛ deɛ ɛwɔ sika asɛm ne yɛkɔto abama na mmom deɛ obɛtumi adi amanyɔkuo n'anim atimi ama amanyɔkuo no akɔbɔ hyɛ asase no so ɔno ɛna ɛtu ahene ɛsi ahene ɛnto aba ɛmfa ɛma no abusuansɛm no pii ka wei ho anɔpa yi wɔkyɛ adeɛ ba Kwabena Owusu Aduomi matena ase news team ne technical team no obiara na fam deɛ kama ata yɛkyi ɛna ɛde som sa anɔpa no nsabrim kaseɛ bɔ yawie ne sɛ ne yɛasɛdeɛ nie yɛnyɛ brɛ anɔpa nsɛm a ɛde nam no mu nkyerɛ mu nyinaa yɛmfa ɛnsom Agoo FM. Agoo FM. Agoo News. yɛhyɛ nsɛm na sɛdeɛ yɛhyɛ aseɛ ɛmfiri apoema ntamu ha ya na apoema ntamu ha ya na yɛhyɛ aseɛ afiri deɛ a odwira afahyɛ mpani ahyɛ aseɛ ɛde ho amammerɛ ne amanneɛ nyinaa agu akwan mu a na afahyɛ no ɛdie no mpani ahyɛ aseɛ ɛdia ne sa na ɛnora ukopie mu ɛwɔ ahwere ase ɛno ɛwɔ Kuapem South mansinim ɛwɔ apoema ntamu ha ya krankyɛ sɛ etu akasa ama me ne wo kasa yi ɔkra baako ahwere ne nkwa ama foforo ɛnan apra premu wɔdene paa na ne nyinaa ne sɛ ɛkokopie sɛ ɛyɛ abakoma hene a ɔno ɛwɔ aso na busua mu ɛwɔ ahwere ase hɔ ɛna na asɛmanhyia asakrofa ana ɛkɔbae sɛ ɔkɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ sɛ dedeyɛ ɛwɔ mpatam hɔ yɛde so no too so anaa yɛde tabo no too so sɛ ma obiara nyɛ dede ɛsɛ afahyɛ no nti na ɛno ɛna ɔkɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛkɔyi saa dedeyɛ no ɛde firi hɔ na ɛnum ɛna nkra no kyerɛ sɛ pani baako a ɔno so ukopie mu ɛwɔ mpatam hɔ a ɔno so ɛyɛ pani paa ɛwɔ hɔ ɛyɛ abakoma hene ɛne ɛyɛ ɔno ɛyɛ abinom hene abimu hene ɛwɔ mpatam hɔ ɛyɛ ahwere ase hɔ kyerɛ sɛ daabi ɛnyɛ de abakoma hene no ɛwɔ ho akonya sɛ ɔno ɛna ɛyɛ saa adwuma na mmom ɛyɛ ɔno ɛyɛ abimu hene no ɛna ɛwɔ ho akonya sɛ ɔyɛ saa amammerɛ no ɛyi saa ɛso no ɛfi dedeyɛ no so saa mente me ho asi ɛna ɛkɔfa baayɛ a ɛnam so ma mabu no a na di afanu mmienu akyi ɛne etuo totoɔ ɛkɔɔ so wɔ mo ntɛm ɛma nam so a me ne wo kasa yi apolisifoɔ ɛbɔ amanneɛ sɛ ɔkra baako ahwɛ ne nkwa afoforo nan aprapra mu ɔdene na me ne wo kasa yi Ghana police adom no ne fa ɛwɔ apoema ntamu ɛbɔ amanneɛ sɛ wɔn nsa ka nipa maako aduasa ɛnan 34 sɛ wɔn mmra ɛmɛboa apolisifoɔ na ne hwehwɛ mu ntimi nkɔ so ɛno ntimi ne wo kasa yi apolisifoɔ akakyere ɛwɔ aburi ɛhɔ ɛnom de ɔmakɔpie a ɔmɔboa ama hwehwɛmu nyinaa atimi akɔ so na kasamafoɔ ɛde ma apoema ntamu polisi sadɔm no ɛyɛ superintendent Ebenezer Tete ɔno ɛna ne nsɛnkyerɛfoɔ ɛbɔ nkɔmmɔ ɛna ɔde nsɛm atu gya kyerɛ sɛ ae sɛneɛ yɛtee no nsɛnkyerɛfoɔ yɛtee no ɛyɛ nokorɛ saa sɛ nipa baako ahwere ne nkwa ama foforɔ ɛnan aprapra mu wɔ den ne nyinaa ɛyɛ odwira fahyɛ ɛna ɛho amammerɛ a na ɛkɔ so ɛwɔ ahwere ase ɛno wɔ Kuapem South mansi nim a ɛnam so ma etututu ɔkɔ so ama saa reho semi atimi aba mu polisifoɔ kyerɛ sɛ obiara kana kɔma nto ne yam na obiara ɛnya adwobrɛ na sɛne etie bia nhwehwɛmu biara ɛwɔ asɛm nim no wɔn bɛhwɛ atimi ama na kɔ abieyɛ na nipa bɔnfoɔ biara ɛhyɛ akyire no wɔn atimi ɛde wɔn abɛgyina mmara no na mmara no nso ɛne wɔn edi Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ɛde nsɛm kakra to dwa na ne nsɛm a ɔde to dwa ɛne sɛ Ghana Infrastructure Plan JIP mpani apa ho ntoma na ebetimi abɛboa ama nneɛma nyinaa atimi akɔyie ne nyinaa ne sɛ owia Ghana ha paa ɛkamɛkɔ sɛ nneɛma ahodoɔ bi wɔ hɔ a entimi ɛnkɔ nkan koraa ne titiriw ne akwan afe enyuma ahodoɔ ɔkyerɛ sɛ no
kame akwese obepie mu Ghana ha baabi enyuma kese ahodo ne nyina wo no kame akwese akoye nkrankumase ene bia poema ntemu kakra na bia mfifi mantemu abeka ho na emom okwa atifido mantemu ho na kame akwese adwuma poten impuntu nyuma bia ene mpo adwuma papa bia hyede ni ho erinti abofra kono owi esuku obo ne ho sufra atifido a me bankan me ba kumase me ba poema ntemu abepa adwuma ye ochese saa de no enya de ebebo akra oman ne so de echichira esi etime chichiri babia na mpuntu no etime ko babia enu nti empani apasa adwuma de ho ntuma no eye Ghana infrastructure plan ho ntuma se na ebe betimi aboa ama na ema nyina etime akoyie na mpuntu no ye chicha obia nsa ebetimi akabi na etimi aboa ma na ema nyina etimi akoyie pa enu nti mampani kasem na ochese enu nti na naban baaye ode ade be efa sada ebaaye na saa sada na anaban ede baaye no mampani na nado na Akufo Addo enna ban baaye eno no be gu no woni be gu bibia esa kwotete ho coastal middle belt na afi northern belt ho sensem bi ekwotete ho committee ne abedwaku bekowi akire eno so yahunu de kosi ye ochese bradu se etimi tu anamoyi na etimi boa eba mpuntu a oman no ye chiche no yetimi chiche na Ghana de hye nyina eso na etimi nkobase ye wa na afo ha ne de aya mpuntu nyuma no yensaka emufa kese na nemom omamo atifido mantem ne de wonensa entimi enka bibia etisa Mampani John Dramani Mahama Nisemini. Plan makes a strategic reset. This new approach aligns our infrastructure development with our government's big push agenda, the African Union's Agenda 2063, and the United Nations Sustainable Development Goals. The Ghana Infrastructure Plan introduces spatial planning models that promote balanced regional development and equitable access to opportunities. And this is what Professor Nimo was talking about. That you cannot, Doctor, I promoted you to Professor, sorry. GTech will come after you if I don't correct it. You cannot progress as a nation when you have geographical imbalance in economic development. And so setting up SADA as a special vehicle to accelerate development of the North was strategic. Unfortunately, a new government comes, shuts down SADA, and creates 3 broad development authorities, coastal, middle belt, northern, which really have done nothing, absolutely no impact. And so we must stop that geographical imbalance, because every child finishing senior high school in the North, after a certain point in time, no economic opportunities, no employment opportunities, everybody is headed towards Accra. And that's what he said. It just shows graphically what the imbalance is. Every industry is in Accra. All foreign direct investment is coming into Accra. Incentives that have been given to rebalance development have not been very effective. And we must find a way of making them more effective. Agoo FM. Mampani John Dramani Mahama and artist wadene sem to Jano. Na enra ewamra shebe fie asem siye na asem asiye nyina ne se edom kuma ma amra shebe fie chese na nansa ebra amra shebe fie ehye asetena se no ene nipa bi ekeka woni hubom amya amra shebe jafo a nonyamfo Reverend John Ntim Fojo asen South amra shebe ni eduomanim ama yera Sam George munyina akeka ho bi ede eye bill foforo ekoto amra shebe fie a sa bill no eye anti LGBTQI+ ehho embra ana de kwoto ho na enum ana ebenada no omantimi anya ho adwuma sanse na mbre ni swapa enu nti wanda nhyehyɛ so sɛ nyame adom a enura no ankon bedi ho abobo ekodu nura no mu kopie mu amra hyɛ fie no na kwotena ase so mbebobo ho a ade na yere free order paper ne so na me say what eba na ze na yere aye ene edonkuma ma no mu dae pa enu anyimra wa utie na aka ne sɛ bebo ni bi de ma wo mra hyɛ fie o de ekɔ so na no ena nura mra hyɛ fie asetena ko awiye pe enonipa odi dom ye nim de bill ikuaye ira John Ntim Fojo ne sentrofo kasa na ochesehwe anammo a NDC amanyuku ne dom kase mra hyɛ fie atu no on person de Ghana fo adwene di agro say mo opposition mo se sa bill yi ene yamfa ma ene mompani dai nanado dan Akufo Addo ansan ena ho ahwan afedu pen so na ye de mra na bamra hyɛ fie ni ho abobo kakakra na makwata akire akoyi afri order paper so a just wane dwene ho a
enya de on te ase kra na emom dom kase no ma no dani onunya fo mahama yaraga di kan kire mu deda se omo nyim firi so na emom de nti omo yifiri so ne se ade ne yedi kan pass deda emra na yedi kan hye deda enti no ase ye ho ne makakra bi na yesa de akoda mra hye bi jafie chia me keke enya afi na yesa de abeto mra hye bi jafie se yesa mo bohu bi manu nti ana mo yifi oda pepa no so na so yera John nti mfo jo che se we no on de wo hu se kwan bi a mampani John Dramani Mahama ene na ban peso ne faso a wona jode sa bill no na emba wona nim you that say sir bill human sexual rights and family values bill no ye dey say other people no say ye ba be take it na start apase and na ye ntumi anuro and ye sorry say ye dey say enne ye be ba ne aba beto aso enne ye ba ya NDC fo na akwa yi ato atwene ye bi say wo mo majority leader say omo ni mo hwe na speakers wo ni mo hwe clerks wo ni mo hwe first deputy speakers wo ni mo hwe ye bi say sempenifo ya omo so mo ni mo hwe ye one signature and approve bill no akudum pempenso a gazette ye ebeto other people ne so ye ma kwan ma NDC for emfa Ghana for adwen sabi eni agro ye ma kwan ma NDC for emfa Ghana for adwen ni agro kopase just 11-12 months ago politics and propaganda NDC for the sa bill ye say MPP aban and so gain some so and so ye penso ye pass and then woman penso omo ejane free ho ye demand say baby a bill no omo awia de akose bia no won san fa meto other people ne so na enani na ya emprempren ya ye pass farmer Ghana for sanse na nanoma hemfo asofo imam for empeni ene mofra dodo na ohamu nchichemu aduokro miensa ena hwehwemu ada di se Ghana ha se wo the LGBT nsam edi agro eye enibresam edema wom eye tiwade kase edema wom eye ambodin kase edema wom enu ntina bra President Mahama ba so a ne mpenso emrantie mienu free South Africa enya ba bia nyina se Independence Square be fefe wo ma no wo ho se wo mu ye gay for no ma ware enti Ghana for nso enware bi sa aban pani bia ntumi anka hwe obi antumi anche no national security obi anka hwe anchere no mo sa ekọ United Nations Human Rights Council ko kan say ebano LGBT nsam afedi wo mu dwane wo mu da ntamu no ye mo wo kwan ma parliament wo mu medwane free ho ba bia bill no se bia no ene ya wo enfamra ye mo wo kwan emo mu nwane enfree ho. They must bring the bill ni yem pass it na Ghana for akuma ento mu yem we enya politics ne ye Ghana for say bill no wo mo hwe nim yem pass ma wo NDC for mo famra na nyina no ye ma kwan emo bia medada obia. Agoo FM. Reverend John Intim Fajo asensa otumrahye bidwani ene bill ya ka ho asem se oba ne oba ena ne bema na ne ba ware ne yonko oba ne sa ne ma no ho mbra e pese ye hye oman mu no oka wona wone kwato mrahye bidwafie hu ne bi ena ate se enra wo bra sitina ko ewie wone senchofo edisa enkomoyi aban lawyer pani ono aso ne temuafo anase osoafo a ohwe atemu adwuma ne so ewo man na yira Dominica yi ne enra ne senchofo ekasai na enra wone senchofo ebon komo ena oche se enema bebre ne guna pono so ensem ne bebre ne guna pono so a woye mu hwehwemu ema nam so kora bi ekogina koto ebi se asantemantam jemtrani de ma MPP amanyuku no yira Bernard Chibo osi akochema wuntumi ene na kontaman ne won sensem ne bebre awo koto na enumu ena oche se enipa bi kura afachire aba abehia no se nke be ya chema wuntumi se ensemi anka plebageni ni bimram ene se meji atum se ebi amfonso ene meyeye yanka ho asem ebi asikasem bi ewo metua ana bibi ete saa se na ebe ya yebeyi asem na free court na enkoba se court kwana bra na ho sensem bia na elim na oche se ma wuntumi asem ne de obi a obeba ho bia be ka plebageni bia asem a chen bi o ka chen se da bi court is a court ene wesan hyehye no na eno ene yira Dominica yi ne seremu ese ono na adwuma oye se aban lawyer pani ene soafo a hwe atemu ene atentere ne ho sem so oban mu no enya de a obia ye ne yodum ewo na adwuma mu enya de obia de ne hwene ehwehwa na adwuma oye mu empoma pani yira John Dramani Mahama kra ofa na adwuma mu kra na adwuma wo ye no enya de a o de ne hwene ehwehwa mu kra enu nti efo bibia efa mbra ne ho a eyade a obehwe
ama mbra no atumi ahina adwuma. Reports are still coming into my office. Now, those who are pushing me to go to court and who are saying that by now convictions should have been obtained are being, I know you are Ghanaians, you have legitimate expectations of your government officials, including the president and the Attorney General. But we need to do a good job. Accountability costs resources. Accountability, takes time. And so it is important that Ghanaians are patient so that we have the kind of results that I'm announcing today. Not that I will rush to court. Defense lawyers will come and raise objections, throw my case out, and then the same Ghanaians who wanted me to go to court expeditiously will now turn around and say that Ayene is an incompetent Attorney General. I was never an incompetent lawyer in private practice. I don't want to be an incompetent lawyer in public service. So I want us to take has never put pressure on me. On the contrary, when I brief him, he gives me his blessing. He doesn't even express an opinion one way or the other. He says, Dominic, I've heard you. All right? The Chief of Staff has never put pressure on me to cut a deal with anybody. The Secretary to the President, Dr. Kalisus Mahama, has never put pressure on me. On the contrary, he encourages me. He says the work is stressful, but I should keep on. The Legal Counsel to the President, my former boss, has never put pressure on me to cut any deal. Agoo FM. Abana ya pani ono aso ye so afọ hwe atemo ne atentere ne nsem so omba mu Dr. Dominic Ahini and ate se wode nsem atudwa no. Spanish garlic mixture and the capsules ewudwama so enubena makoma kudunsia yakabum ene ede ya drei obibia wo ho a ohun se onase etatai anase ojonso tentem so anase kire ade diabetes bi ne hawo waye kese abroso anase srade adoso moja nipaduanim anase mojabroso hypertension bi ne hawo sciatica oto asintini etwetwon saa oba okwafichira ofichiko ne sisi so anase ote yaw ewumu Spanish garlic mixture and the capsules ediwa kaginamu etu ohaw nyina se ede fi nipaduanim ama wonya ahomeka ede ye adwuma sara so na wo ahome anka boni wom ana anmuka halitosis bi hawo ana se wudware wie kura na hokeka wo sa nipakuo mienu mode munya Spanish garlic mixture and the capsules na Robertson fresh Spanish mpani yabema makwankyere ede aka adure ho a beboa atu sa haw nyina se ede afi mu nipaduanim ama nipadua no atimi agyina ne na so Spanish ginkgo capsules and also ewo jama so we no anti-aging eboa ama nipadua no abribia aye from eboa ama wure infree enema ntentem enti wo ho na wure free enema ntem a na ne wabomoden apɛ Spanish ginkgo capsules ni bi esan sɛ we no ginkgo biloba ana fi soya oil ne akabum ene ede aye eboa ama mogye di afirisa ne yi ewa adwenenim na fi asmi aboa so ama adwene no asisi so yi pa ama ne manyina koyi ede amawo Mami Akobam, Owusu B Pharmacy, Hillside Pharmacy, when you know on Kokoha, Paulina A Sapon, Jodasmas Pharmacy, Afesiwa Agoku, Ewaninem, Gapson Pharmacy, Okufudia, Baby Pie, to Rogana for never be so, Okwa, Ubenya no pay be ato. At your phone phrase 0266 114111 0266 114111 na ne empani eni komo enfa Spanish enu pay ehon. Wesu ni ejina no pano nsebrim kase bo de besumo Agoo 96.9 kase fidie so no yede nyina asi ocha de ba Kwabena Owusu Aduomi ena mesuma no pa